Freshman psychology chapter of Rafa memory and forgetting kan jedhu laalla jechuudha. So inni jalqaba meaning and the processes of memory kan jedhudha. So memory is what it is the retention of information or what is learned earlier over time. Memory jechuun salphaamatti maaludha yaadannoo wanta kanaan dura baranne yookiin immoo odeeffannoo kanaan dura baranne memory jenna jechuudha. It is the way in which we record the past for later use in the present. Inni maaludha jechuudha akkaataa nu ittiin wanta amma barachaa jirru gara fuulduraatiif itti fayyadamuutiif galmeessinudha jechuudha. Recordidha jechuudha yookiin immoo galmeedha jechuudha memory. Kanaaf namni tokko gaafa baratu booddee jireenya isaa keessatti yommuu barumsi sun isa barbaachisutti wanta inni barate isa barbaachisutti yaadachuutiin itti fayyadama jechuudha. So yeroo amma maal goona jechuudha presentii keessa teenye recordii goona information sana yookiin galmeessina yoon fayyadamuudhaaf later use gara boodaatti fayyadamuudhaaf. Gara biraan memory is a blanket label for a large number of processes that form the bridges between our past and the present. Yaadannoodha yookiin immoo memoryidha kan dildiyaa amma keenyaa fi kaleessa keenya gidduutti uumu yookiin immoo har'a keenyaa fi bor keenya gidduutti uumu. Namni wanta kaleessa ta'e kan inni yaadatu memory jedhama jechuudha yaadachuun isaa sun. So memoryin yaadannoo kaleessaa akka nuyi qabaannu bor immoo yaadannoo har'aa akka nuyi qabaannu nu taasisaa jechuudha. Overview isaa akkamittiin uumama jedhuu fi stimulusii wanta jedhamutu jira. Stimulusiin sun jalqaba maal ta'a? Sensory memory kan jedhamuun galmeeffama. Stimulusii gaafa jennu gaa fakkii ta'uu danda'a, barreeffama ta'uu danda'a, sagalee ta'uu danda'a, knowledge makamiin iyyuu stimulusii jennas keessatti learningidha waan ta'eef. Jalqaba sensory memory kan jedhutti dhaqee galmaa achi keessaa irraanfatamuu danda'a. Yoo nuyi sensory memory stimulusii sanatti attentionii laanne yookiin xiyyeeffannoo laanne sensory memory keessa darbee short term memory itti darbuu danda'a. Short term memory keessa galee yoo nuyi xiyyeeffannoo itti laannu ta'e informationii sana sirriitti qabachuudhaaf yaallu yoo ta'e irraanfatama yookiin forgeted ta'a. Garuu immoo informationii sana stimulusii sana sirriitti xiyyeeffannoo itti laannee sammuu keenya keessatti hin qabanna yoo ta'e encoding goona yoo ta'e gara long term memory itti darbaa jechuudha. Long term memory keessattis yeroo dheeraa yoo turre utuu wanta sana deebinee yaadachuudhaaf yaalanii dagachuun jira jechuudha. Garuu yoo irra deebinee retrieve goone yaadanna jechuudha. Ni gara biraan processes of memory kan jedhudha. It is the mental activities we perform to put information into the memory to keep it there and make it use for it later. So process of memory gaafa jennu yookiin immoo adeemsa yaadannoo gaafa jennu mental activity dha. Gocha sammuu keenyaati kan nuti ittiin maal goonudha odeeffannoo fuunee yaadannoo ittiin uumnudha jechuudha. Sana booddee odeeffannoo sana kan nuti ittiin galmeessinudha yoon fayyadamuudhaaf gara fuulduraatti. This involves three basic steps. Odeeffannoo ta'e tokko erga dhageenye booddee sammuu keenya keessatti galmeessu yookiin memory isaa uummachuun booda yaadachuu danda'uudhaa fi steepota sadiitu jiru. Isaanis encoding, storage, retrieval. Encoding maalodha isa jedhuu fi the term encoding refers to form the code in which an item of information is to be placed in memory. Memory keessatti odeeffannoon tokko galmaa'uudhaa fi odeeffannoon sun bifa akkamiitiin ta'uu qaba jechuudha. Bifa koodiitiin ta'uu qaba jechuudha. Koodiin odeeffannoon kan inni ittiin galmaa'u foormii inni ittiin galmaa'udha jechuudha. So gaafa waan tokko barannu wanta sana yaadachuudhaaf yookiin memory keenyatti dabaluudhaaf jalqaba koodii isaa foormii gochuu qabna jechuudha sammuu keenya keessatti yookiin sammuun keenya jalqaba koodii isaa uummachuu qaba jechuudha. The process by which information initially recorded in a form usable memory process ittiin maalodha jechuudha. Informationin yookiin odeeffannoon tokko kan jalqaba record ta'e waraabame yookiin nuyi dhageenye utuu hin irraanfatamin gara memorytti darbuun processii memorytti jechuudha. In encoding we transform sensory input
into form or memory code that can be further processed. Jalqaba input tu jira, sensory input yookiin stimulus tu jira. Isa maal goonan immoo sammuun keenya maal godha gara memory code transform godha yookiin koodii yaadannootti transform godheetu gara fuulduraatti akka inni yaadatamu taasisa jechuudha. So encoding murteessaadha. Inni gara biraan storage dha step inni lammaffaan. To be remembered, the encoded experience must leave some record in the nervous system or memory trace. It must be squirreled away, held in more or less enduring form for later use. Ega information encoded ta'e yookiin immoo odeeffannoon sammuu keenya keessa jiru suni maal ta'uu qaba jechuudha. Kaa'amuu qaba, stored ta'uu qaba. Stored ta'uudhaaf immoo odeeffannoon sun maal qabaata jechuudha. Nervous system keessatti dhaqee memory trace qabaata. Memory trace yookiin immoo ashaaraa memory kan jennu qabaachuu qaba jechuudha. Sana booddee isaantu maal ta'a jechuudha. Odeeffannoon sun stored ta'a jechuudha. Storage is persistence of information in the memory. Memory keessatti odeeffannoon tokko taa'uunsaa, turuunsaa, achi keessatti walitti qabamuunsaa, persist ta'uunsaa storage jedhama jechuudha. Inni gara biraan retrieval dha step in sadaffaan. It is the point at which one tries to remember to dredge up particular memory trace from among all others we have stored. Retrieval kan jennu adeemsa ittiin namni tokko wanta kanaan dura barate ittiin yaadatudha yookiin remember godhudha jechuudha. Odeeffannoowwan gara biraa jiran keessaa adda baasee retrieve gochuu jechuun wanta baay'ee keessaa waan ta'e tokko wanta barbaadame tokko baasuudha. Sammuu namaa keessattis odeeffannoo hedduutu galmaa'ee jira. Achi keessaa isa barbaadame tokko baasuun retrieval jedhama jechuudha. Retrieval material in the memory storage is located, brought into awareness and used. Retrieval keessatti gaa odeeffannoon storage memory keessa jiru jalqaba bakka inni jiru adda ba'a. Sana booddee bakka jiru sana maal ta'a jechuudha. Adda ba'ee beekamee itti fayyadamama jechuudha. So gaa rakkoon yaadannoo kan inni uumamu gaafa namoonni information barbaadan retrieve gochuudhaaf kaanii bakka buutee isaatu dhabama jechuudha. Forgeted ta'eera jechuudha yookiin inni irraanfatameera jechuudha. Kanaaf use gochuu hin dandeenyu. So yaadachuudhaaf jalqaba located ta'a. Sana booddee awareness isa ta'uuf isa ta'uu dhiisuu isaatu beekama. Inni sadaffaan itti fayyadamamu jechuudha. Gara biraan stages, structure or structure of memory kan jedhudha. Stage yookiin structure in memory maalodha gaafa jennu sadarkaalee yookiin caasaa memory maal fa'aadha gaafa jennu. According to Atkinson and Shiffrin, memory has three structure. Akka namoota lama saayintistoota lama Atkinson fi Shiffrinitti memory yookiin yaadannoon caasaa gurguddoo sadii qaba. Inni tokkoffaan sensory memory or sensory register kan jedhamudha. Inni lammaffaan short term memory dha. Inni sadaffaan long term memory dha. Sadanuu maal akka ta'an tokko tokkoon define gochaa deemna jechuudha. So inni jalqabaa sensory memory jedhamu structure memory keessaa tokko kan ta'e. It is the entry way of to memory. First information storage area. Odeeffannoo ta'e tokkotti gaafa jalqaba exposed taanu utuu dhaqee sammuu keenya keessatti yeroo dheeraadhaaf akka yaadatamuu danda'utti hin galmaa'in dura sensory memory jedhamtu kan keessatti jalqabaaf odeeffannoon sun seenaa jechuudha. Sensory memory gaafuma jalqabaa waan haaraa ta'e tokko dhageenyu arginudha jechuudha. It acts as a holding bin, retaining information until we can select items for attention. Odeeffannoo sana yeroodhaaf jechuudha sensory memory kan inni qabatu. Yeroo dheeraadhaaf miti. Yeroodhaaf qabachuudhaantu achi keessaa sanuu murteessaadha jennee xiyyeeffannootti ilaannu maal godhachuudha akka yaadatamuu danda'uu fi achi dabarsa jechuudha gara processii itti aanutti. Garuu immoo barbaachisaa kan hin taane akka nu irraanfannu nu godhachuudha sensory memory sanuu xiyyeeffannootti ilaanne. It gives us brief time to decide whether information is extraneous or important. Yeroo nuuf kenna jechuudha odeeffannoon tokko barbaachisaadha moo barbaachisaadha miti jennee akka nu murteessinuuf. Extraneous jechuun odeeffannoon sun barbaachisaa kan hin taane kan akkasumaaniti yoo ta'e callisee hin galmeessu jechuudha.
sensory memory kana keessatti decide ta'ee erga murtaa'e booddee warri barbaachisaan ta'an irraanfatamu warri important ta'an immoo akka yaadatamanii fi sadarkaa ta'anitti darbu jechuudha. It can hold virtually all information reaching to our senses for brief time. Yeroo baay'ee gabaabduu taatee fi information yookiin odeeffannoo gara qaamota miiraa keenya dhufanii qabachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf visual image yookiin immoo fakkii ijaan mul'achuu danda'an yookiin iconic memory kan jedhamanii remain in the visual system for maximum of 1 second. Fakkeenyaaf fakkii wayii yoo argine sana booddee fakkii sana argine yoo jenne hammamiif yaadachuu dandeenya jechuudha. Sensory memory keessatti secondii tokkoof yaadachuu dandeenya. Sana booddee maal ta'a jechuudha? Bada jechuudha sammuu keenya keessaa fakkiin sun maal akka fakkaatu. So sirriitti yaadachuudhaa fi murteessaa ta'uu qabachuudha fakkichi. Sammuun keenya murteessaadha fakkiin kun yoo nuun jedhe odeeffannoon sun bada osoo hin taane processii taanutti stage isa taanutti darba. Auditory image yookiin immoo wanta gurraan dhagahamu echoic memory isa jedhamu remain in the auditory system for slightly longer time but most estimate up to 2 seconds. Wanti nuyi gurraan dhageenyu immoo sekendii lamaaf jechuudha kan inni gurra keenya keessa turu. Murteessaa miti yoo ta'e sekendii lama booddeen badaa murteessaadha jennee yoo wanta sana irratti xiyyeeffannee processii taanutti darbee galmaa'aa deema jechuudha sammuu keenya keessatti. So information is accurate representation of environmental information but unprocessed information jechuun egaa odeeffannoo wanta naannoo keenya keessa jiruuti. Garuu immoo processed hin taane processed ta'uudhaaf informationiin sun galmaa'uudhaaf wantoota keessa darbuu qaba jechuudha. Deebi'ee maaludha? Most information briefly held in the sensory memory simply decays from the register. Egaa information hedduun egaa odeeffannoo hedduun kan sensory memory keessatti jalqaba galmaa'anii hin dagatamu jechuudha. Akkuma galmaa'aniin hin dagatamu sababiin isaa sammuun keenya waan hundumaa qabachaa hin deemu jechuudha. Wanta murteessaa miti jedhee yaade irraanfachaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf namni qulfii fa'aa hiiktuu fa'aa lafa kaa'ee yemmuu inni itti irraanfatu jira. Kana kan godhu sammuun namaa waan hundumaa galmeessaa hin deemu jechuudha. Guyyaa guutuu wanta hedduu argaa oollaa, nama hedduu argaa oollaa, taatee adda addaa argaa oollaa. Garuu wanti nuyi yaadannu murteessaadha jennee isa nuyi yaadne qofaadha malee waan hundumaa miti jechuudha kan nuti yaadannu. Sammuun keenya immoo kana kan godhu bakka isaa eeggachuudhaaf jechuudha. Bakka qabuun barbaadu jechuudha callisee wanta barbaachisaa hin taaneen. So isa kanadha. However, some of the information that has got attention and recognition pass on the short-term memory for further processing. Garuu odeeffannoon tokko jiru kana xiyyeeffannoo argatan murteessaadha jennee sammuun keenyatti yaadu murteessaadha jedhee yaada yoo ta'e attentionii kennaa fi recognitionii kennaaf yommuu sana odeeffannoon sun eessatti darbu short-term memorytti darbu jechuudha. Short-term memorytti darbu jechuudha. Sensory memory irraa achitti immoo wanta ta'u hundumtuu ta'a jechuudha ni ilaalla. Short-term memory kun immoo maal akka fakkaatu. Short-term memory. It holds the contents of our attention. Wantoota xiyyeeffannoo keenyaan irratti laanne yookiin wanta xiyyeeffannoo keenyaan qabatametu maal godha jechuudha of keessatti baata jechuudha yookiin immoo ofitti qabata jechuudha. Short-term memory keessa gali jechuun odeeffannoon tokko guddaatu xiqqaatu xiyyeeffannoo itti laanneerra murteessaadha jennee yaadneerra jechuudha. It consists memories of byproduct or end result of perceptual analysis. Waan tokko ilaallee xiinxala sammuutiini itti kun barbaachisaadha qabachuun qaba jennee gaafa yaadnutti sammuun keenya bakka itti kenna jechuudha. Yommuu sana short-term memory keessa gala. Perceptual analysisiin barbaachisaadha jechuudha yookiin bu'aa isaati jechuudha. Also called working memory. Short-term memory kun working memories jedhameen beekama. Immediate memories jedhameen beekama. Active memories jedhameen beekama. Primary memories jedhameen beekama. Active memory maaliif jenna? Wanta sana wanta achi keessa jiru odeeffannoo achi keessa jiru actively irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Irratti xiyyeeffanne jechuun activii ta'uu hin danda'u jechuudha. Wanti activiin wanta irratti xiyyeeffatan wanta recognized ta'edha jechuudha. So recognitionii barbaada waan ta'eef
attention barbaada waan ta'eef short term memory active memory jedhameen beekama. Deebi'ee primary memory dha. Memory jalqabaati. Short term memory irraa odeeffannoon jalqaba achitti qabame yoo ammas processii keessa darbuudhaan ammas gara maaliifaatti darba long term memory faatti darba jechuudha achi keessa darbe. It has 4 characteristics. Characterii gurguddoo afur qaba yookiin amaloota gurguddoo afur qaba. The first one is what it is active. Akkuma madubbanne active dha. Workspace to process new information. There is consciously processing, examining and manipulating information. Egaa sensory memory keessa wanta galmaa'e tokko yookiin odeeffannoo argine tokko gaafa xiyyeeffannootti daannu gara short term memory seenaa jenneerra. Achi keessatti gaa odeeffannoon sun consciously yookiin immoo yaada sammuu keenyaatiin maal gochuu jalqabna jechuudha. Process gochuu jalqabna. Qorachuu jalqabna. Maaloodha kun gaaffiitti dhiyeessuu jalqabna. Odeeffannicha achi qabnees qabnee ilaaluu jalqabna. Aktiiviidha jechuudha kanaaf jecha. Callisee taa'utu hin taane gaaffii nutti uuma jechuudha wanta sammuu keenya keessa gale. Deebinee irratti xiinxaluu jalqabna jechuudha. Haala adda addaatiin ilaaluu jalqabna jechuudha. So aktiivii ta'uu isaatiin sababii kanaatiif rapid accessibility dhaan ni gara bira. Information is readily available for use. Odeeffannoon suni yaadatamuu danda'a jechuudha. Short term memory keessatti dafnee yaadachuu dandeenya jechuudha. Yeroo dheeraatuun turini short termidha waan ta'eef ofii isaatiifis odeeffannoo sana yeroo gabaabaadhaaf qabata waan ta'eef yeroo sana gidduutti odeeffannoo short term memory keessaan badin maal gochuu dandeenya yaadachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti nuyi dhiyeenya baranne fakkeenyaaf egaa short term memory keessatti waan galmaa'uuf yaadachuudhaaf salphata jechuudha. Preserves the temporal sequence of information, maintain information in sequential manner, temporary period of time. Egaa short term memory deebi'ee odeeffannoo maal godha? Sequential manner isaanii eega yookiin immoo duraa duuba isaanii eegeeti jechuudha. Kan nuti ittiin yaadachuu dandeenyu gaafa yaadannu isa jalqaba isa xumura baranne xumura isa gidduu baranne gidduu enneetu yaadachuu dandeenya jechuudha short term memory keessatti. Amalli isaanii gara biraa limited capacity. Capacity isaa daangaadha jechuudha. Akkas jechuun wanta baay'ee callisnee short term memory keessatti gashuu hin dandeenyu jechuudha. Capacity isaa gabaabaadha yookiin limited yookiin murtaa'aadha. Inni gara biraan jalatti chunking wanta jedhudha inni immoo maaludha? Grouping or packing of information into higher order unit and can be remembered as single unit. Egaa chunking ni odeeffannoo adda addaatu jira yoo ta'e odeeffannoo sana garee tokkotti walitti gaafa fennu walitti groupii gaafa goonu gareetti oone gaafa yaadachuudhaaf jennu chunking jedhama jechuudha. Walitti qabne iddoo tokkotti fennee waan ta'eef odeeffannoo sana akka qaama tokkotti yaadachuu dandeenya jechuudha. So inni kun chunking jedhama. It expands working memory by making large amount of information more manageable. Odeeffannoo gurguddaa ta'e egaa chunking kanatti fayyadamneetu yaadachuun dandeenya jechuudha. So manageable nuuf godha wanta sana yaadachuudhaaf nuuf salphisa jechuudha. The real capacity of short term memory therefore is not a few bits of information but few chunk. Egaa short term kana keessatti gaafa waan tokko yaadannu unity itti deebisne chunk jechuun unity gochuu jechuudha. Wantoota baay'ee ta'anii faffaca'anii argaman sana iddoo tokkotti walitti fidnee as single unit jennee waan ta'eef akka few bits itti yookiin akka qofaatti ilaallatu hin taane odeeffannoo sana akka few chunk itti ilaalla jechuudha. Egaa short term memory holds information received from sensory memory for up to 30 seconds by most estimate. Tilmaama hedduutiin egaa short term memory immoo odeeffannoo sensory memory tiin fudhatame hammamiif qabachuu danda'a? Secondii 30 qabachuu danda'a. Odeeffannoon sun murteessaa miti yoo jenne yookiin immoo yoo ammas itti fufnee coding goonu yoo ta'e inni raanfatama secondii 30 booddee. Garuu immoo itti fufnee odeeffannoo sana galmeessuudhaaf yaadachuudhaaf yaalla yoo ta'e secondii 30 caalaa turuu danda'a jechuudha. Garuu tilmaama hedduutiin secondii 30 ture jechuudha odeeffannoon short term memory keessa.
It is possible to prolong short-term memory indefinitely by rehearsal, the conscious repetition of information. Egaa short-term memory keessa isa jiru maal gochuun hin danda'ama jenneerra dhamaatiitti taasifnee yoo yaadachuudhaaf hin yaalla yoo ta'e sammuu keenya keessatti galmeessuudhaaf hin yaalla yoo ta'e sekendii 30 caalaa turuu danda'a jechuudha. Sammuu kan nuti goonu rehearsaaliidhaan yookiin immoo consciously wanta sana irra deddeebinee odeeffannoo sana ilaaluutiin akka yaadannu goona jechuudha. Yommuu sana odeeffannoon sun sammuu keenya keessaa short term memory keessaa yeroo dheeraa turuu danda'a. A material in short term memory is displaced unless we do something about to keep it there. Material in short term memory keessa jiru gaa baduu danda'a jechuudha la. Baduu danda'a garuu akka hin banne kan nuti goonu ofii keenya dhamaatii taasifnee yaadachuudhaaf yoo yaalle akka hin banne odeeffannoon sun sammuu keenya keessatti akka inni hafu gochuu dandeenya jechuudha. Memory sadaffaan long term memory isa jedhudha. Long term kun maalidha? It is memory used for relatively permanent storage or meaningful information. Odeeffannoon tokko short term memory keessatti erga qabatamee booddee yoonuu hiikatti laannate yoonuu encoding goonate sekendii 30 caalaa turuu jalqaba. Yommuu sana gara maaliitti jijjiiramaa deema jechuudha. Odeeffannoon suni long term memory isa jedhutti jijjiiramaa deema jechuudha. Long term memory kun immoo memory sana miif story godha jechuudha. Permanent itti fufiinsaaf yeroo dheeraatiif waggootaaf ji'ootaaf barootaaf akka nu yaadannu nu godha jechuudha. Information sana story nuuf godha jechuudha. The capacity of long term memory seems to be have no practical limit. Long term memory ni daangaa miti jechuudha. Akka short term fi sensory memory dha. Practical limit kana kan jedhamu qabu jechuudha. Odeeffannoo ta'e tokko rehearsii goonee sirriitti encode yoo goone hiika qabeessa yoo goona ta'e long term memory keessa seenuu danda'a jechuudha. Malee itti daanga'uu hin danda'u jechuudha. Capacity isaa kana yookiin sana jennee daangessuu hin dandeenyu jechuudha yookiin daanga'uu hin danda'u jechuudha kan long term memory dha. Vast amount of information stored in long term memory enables us to learn, to get around in the environment and build a sense of identity and personal history. Egaa odeeffannoo long term memory keessa jiru kan nuyi barannu nu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollummaa keenyatti abbaa caadaa baranneerra. Abbaa caadaa barachuun keenya kutaa 10 gaafa barannu high schoolitti university galleesi maal ta'ee jira jechuudha. Long term memory ta'ee jira waan ta'eef odeeffannoo yeroo dheeraa ta'ee jira waan ta'eef akka nuyi barannu nu gargaareera jechuudha. Yaadachuun keenya abbaa caadaa sana akka nuyi ittiin barreessinuuf. To get around in the environment. Naannoo keenya keessatti illee kan nuti jiraan long term memory qabaachuu qabna. Wantoota waggaa 10 dura ta'an yaadachuu danda'uu qabna jechuudha. Build sense of identity and personal history. Eenyummaan keenya seenaan keenya seenaan dhuunfaa keenya long term memory tiin ijaaramaa deema jechuudha. Namni wanta keessa darbe experience godheen dagata yoo ta'e identity qabaachuu hin danda'u jechuudha. Yaadachuun nu barbaachisa jechuudha. Bakka dhufne haala keessa darbine so long term memory achi keessatti murteessaadha. Long term memory stores information for indefinite period. It may last for days, months, years or for a lifetime. Information ammamiif qabata long term memory indefinite dha bakka. Daanga'uu hin danda'u. Barabaraan qabaachuu danda'a. Guyyootaaf, ji'ootaaf, yeeriidhaaf lifetime yookiin amma jiraatutti namni tokko qabaachuu danda'a jechuudha information sana. Long term memory kanaaf yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a jechuudha. Guyyootaaf ta'e baduu danda'a yoo namni yaadachuuf yaalu ta'e. Ji'ootaaf ta'e baduu danda'a. Waggootaaf ta'e baduu danda'a jechuudha. So indefinite dha. Period isaa yookiin yeroon isaa hammana jennee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Subtypes of long term memory or subsystems of long term memory isa jedhu gaafa laallu. So inni jalqaba declarative or explicit memory kan jedhudha. It's a conscious recollection of information such as specific fact or events that can be verbally communicated. Declarative or explicit memory kun egaa wanta kanaan dura goonee dhugaa qabatamaa ta'uu danda'a yookiin immoo taatee ta'uu danda'a.
kan nuti yaadachuu dandeenyu consciously itti yaadnee itti xiinxallee yaadachuu kan nuti dandeenyu deebinee verbally yookiin afaaniin haasoo kan dandeenyu ibsuu wanti nuyi dandeenyu declarative or explicit memory. Keenyaaf baratee tokko wanta akkasiin dabarsee baratee tokko wanta kanaan argee jennee wanta dabarsine sana yaadachuu dandeenye dhugaa argine sana dubbachuu dandeenye irra taanaan communicate gochuu dandeenye irra taanaan information akkasii yookiin memory akkasii declarative or explicit memory jedhama jechuudha. Inni immoo bakka lamatti qoodama. Semantic memory fi episodic memory. Semantic memory maalodha? It's a factual knowledge like meaning of words, concepts and our ability to do math. Inni immoo knowledge factii ta'e yookiin knowledge qabatamaa ta'e dhugaa qabatamaa ta'e kan akka hiika jechootaa ta'uu danda'a yookiin immoo konseptii yookiin yaada adda addaa ta'uu danda'a. Deebi'ee dandeettii herrega hojjechuu semantikii jala jira jechuudha. Namni hiika jecha tokko hubachuu danda'a yoo ta'e maal akka ta'e yaadachuu danda'a yoo ta'e herrega yaadatii kanaan dura sabarate irratti hundaa'ee hojjeta yoo ta'e semantic memory qabaa jenna. They are internal representation of the world independent of any particular context. Inni kun egaa addunyaa kana akkaataa nu ittiin ibsinudha jechuudha. Kanaan dura sabaranne irratti hundoofne addunyaa kana kan nuti ittiin ibsinudha. Namoonni lama semantic memory wal fakkaataa qabaachuu danda'u jechuudha. Akkamittiin meaning yookiin hiika jecha wal fakkaataa beekuudhaan herrega wal fakkaataa ta'e hojjechuudhaan semantic memory qabaachuu danda'u. Representation addunyaa jechuudha kan inni ibsu. Ilaalcha yookiin immoo experience namaa irratti kan hin hundoofne. Episodic memory immoo memories of events, situations from personal experience. Inni experience yookiin muuxannoo dhuunfaa keenyaatiin yaadannoo nuyi qabaannudha jechuudha yookiin memory nuyi qabaannudha. Internal representation of personally experienced event. Inni kun egaa addunyaa majura addunyaa masa dhugaa kanatu ibsina utuu hin taane wanta keessa darbine yookiin immoo personal experience keenya kan nuti ittiin ibsinudha. Kanaaf namoonni lama maal adda addaa qabu episodic memory adda addaa qabu. Sababiin isaa personal experience isaanii adda adda ta'uu waan danda'uuf jechuudha. Inni tokko wanta biraa hima, inni tokko waan biraa yaadate hima. Episodic memory isaanii adda waan ta'eef experience isaanii adda adda jechuudha. Nigara Brown, non-declarative or implicit memory. Behavior is affected by prior experience without that experience being consciously recollected. Non-declarative yookiin implicit immoo amalli keenya wanta kanaan dura ta'e tokkoon tuqamee jira yookiin affected ta'ee jira. Garuu wanta sana maal gochuu hin dandeenyu yaadachuu hin dandeenyu jechuudha consciously. Keessa darbineerra experience gooneerra garuu maal gochuu hin dandeenyu yaadachuu hin dandeenyu. One of the most important kinds of implicit memory is procedural memory. It is how the knowledge of procedure or skill, knowing how to comb your hair, pencil or swim. Non-declarative memory kana jala kan jiru procedure memory kan jedhamudha tokko immoo. Procedure memory kan jennu kun immoo kanaan dura baranneerra wanta sana non-declarative yookiin implicit keessatti maal jennee kaanii kanaan dura baranneerra wanta sana. Garuu immoo consciously ganaa yaadachuun nun gaafatu jechuudha wanta sana ibsuudhaaf yookiin hojiirra oolchuudhaaf. Declarative keessatti kana keessan darbee sana keessan darbee jennee dubbachuu dandeenya. Non-declarative baranneerra garuu akkaataatti baranne akkaataatti keessa dabarre sana ibsuun nun gaafatu jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya isaanii tokkoffaan procedural memory dha. Memory duraa duuba. Fakkeenyaaf namni bishaan daaku rifeensa isaa filachuu danda'u yookiin immoo peensiliitti fayyadamu, irsaasiitti fayyadamu kanaan dura barateera skiilii isaa yookiin dandeettii wantoota sana akka inni godhu taasisan jechuudha. Garuu immoo wanta sana hamma hojiirra oolchuudhaa fi akkaataatti barate sana yaadachuu san gaafatu jechuudha. Keessa darbeera waan ta'eef namni bishaan daaku gana akkatti daake sana yaadachuu san gaafatu keessa darbeera waan ta'eef. Non-declarative yookiin implicit memory isa kan. Namni rifeensa isaa filatu jalqaba gaafa filachuu jalqabe akkatti bare sana gana yaadachuun naqu jechuudha.
garuummoo experience godheera garuummoo keessa darbeera conscious recollection in experience sana barbaachisaa miti jechuudha. This is what we call declarative or implicit memory. Gara biraan serial position effect kan jedhudha. Inni kun immoo maalodha? The three box model of memory is often invoked to explain interesting phenomenon called serial position effect. Serial position effect kana wanti ibsee three box model of memory kan jedhamu experiment yookiin yaalii three box model of memory jedhamee beekamutu serial position effect kana ibsee. Innis maal akka ta'e egaa kan ilaalla. Asitti maal jedha? If you are shown a list of items and are asked then immediately to recall them, your attention of a particular item will depend on the position on the list. Fakkeenyaaf tarreeffama wantoota yookiin meeshaa garaagaraa yoo sitti agarsiifame achi keessaa immoo hamma dandeesse yaadadhu yoo jedhamte kan itti yaadattu maal irratti hundaachuudha. Yaadannoon wantoota tarreeffaman sanaa yookiin meeshaalee tarreeffaman sanaa tarreeffama sana keessaa meeshaaleen sun lafa isaan itti argaman irratti hundaa yookiin immoo positionii listii sana irratti yookiin tarreeffama sana irratti meeshaan sun argamu irratti hundaachuudha. Isa kanaaf zaattis recall will be based for items at the beginning of the list or primacy effect and at the end of the list or recency effect. Fakkeenyaaf itemii 10tu jira jennu teessuma kubbaa maaloo meeshaa garaagaraa jechuudha. Yaadadhu amma jedhanii secondii shayoo namisiif kenne kanatti yaadattu itemii gara jalqabaa jiruu fi gara xumuraa jirudha jechuudha. Inni gara jalqabaa jiru gaafa yaadatamuunsaa primacy effect jedhama. Inni gara xumuraa yaadatamuunsaa recency effect jedhama jechuudha. Kun immoo waanuma sirriidha fi experimentii gochuu dandeessa. Inni gara biraan factors affecting memory wantoota memory affect godhan yookiin yaadannoo namaa irratti dhiibbaa uumuu danda'anidha jechuudha. Jalqabaa ability to retain. Good memory traces left in the brain by past experience. Dandeettii yaadachuu danda'uudha. Dhiibbaa uuma jechuudha. Namni dandeettii waa yaadachuu danda'u isaatii adda addaa shaakalaan isa ta'u uumamaan garaagarummaan kun yoo uumame illee adda adda jechuudha. Namoonni tokko dandeettii waa yaadachuu qabu, namoonni tokko immoo dandeettiin isaanii akka warra kaanii miti jechuudha. So ability to retain yookiin dandeettii yaadachuu yookiin wanta ta'e tokko qabachuu murteessaadha jechuudha. Inni gara biraan good health. Good health can retain the learned material better. Fayyaa gaarii illee qabachuudha namni wanta sana barachuutti jiru yaadachuudhaaf gara fuulduraatti. Fayyaan keenya tuqamaadha yoo ta'e mental well-being yookiin immoo physically namni sun dhukkubbii keessa jira yoo ta'e attentionii barbaachisaa ta'e kennee wanta baratamuu qaba barachuu waan hin dandeenyeef materialii sana itti cima jechuudha barachuun nama sanatti. Good health barbaachisaadha. Age of the learner. The youngsters can remember better than the aged. Umuriin nama baratu sanaallee murteessaadha. Namoota umuriin isaanii deeman irraa ijoolleen dargaggoonni wanta baratan yaadachuudhaaf carraa guddaa qabu. Sababiin isaa umuriin namaa gaafa deemu sammuun namaa duukaa dadhabaa deema waan ta'eef. Maturity. Very young children cannot retain and remember complex material. Maturity gaafa jennu bilchina jechuudha. Ijoolleen baay'ee xiqqoo ta'an sammuun isaanii sirriitti waan hin bilchaanneef sirriitti waan hin dagaagneef wantoota wal xaxoo ta'an odeeffannoo wal xaxoo ta'anii qabachuun itti cima jechuudha. So maturity murteessaadha. Will to remember. Willingness to remember helps for better retention. Ejjennoo qabaachuu yaadachuudhaaf jechuudha. Wanta baratan sana yaadachuun qabaa. Wanti kun murteessaadha gara fuulduraatti na fayyada jennee yoo ejjennoo qabaanne wanta sanallee yaadachuudhaaf carraa guddaa qabachuudha nama akkasii. Intelligence. More intelligent person will have better memory. Bilchina. Namoonni bilchaatoo ta'anii intelligentii ta'anii mental activity isaanii cimaa ta'e informationii baratan sana yaadachuudhaaf carraa guddaa qabu. Interest will learn and retain better. Fedha qabaachuu wanta baratan sanaaf. Namoonni waan baratan sanaaf fedha qabaatan yaadachuudhaaf carraa guddaa qabu jechuudha. Inni gara biraan overlearning. Overlearning will lead to better memory. Wanta baratan sana irra deddeebi'anii
lectureedhaan kilaasii keessatti kitaaba dubbisanii hiriyaan namaaf ibsee viidiyoo garaa garaa ilaaluutiin gaafa baratan overii wanta baratan sana yaadachuudhaaf baay'ee namaaf salphata jechuudha. Memorii jabaataa ta'e akka uummannu taasisa jechuudha. Inni gara biraan speed of learning yookiin saffisa ittiin baratan. Quicker learning leads to better retention. Wanti dafanii baratan yookiin ariitiitiin baratan maal godha? Yaadannoo gaarii ta'e kan nuyi qabaannu taasisa. Meaningful of the material, it remains in our memory for longer period. Wanti nuyi barru sunillee barachaa jirru sunillee yaadatamuudhaaf hiika qabaachuudha. Callisneetu nuuf hin galin meaningii isaatu nu batin qabachuu yaalla yoo ta'e yaadachuun nu rakkisa jechuudha. Sleep or rest after learning strengthens connection in the brain and helps for clear memory. Yaadannoo qulqulluu ta'e qabaachuudhaaf deebi'ee sammuun keenya wanta barate sana wajjiniin sirriitti wal hidhuu kan inni danda'u irriba gahaa yoo qabaannedha. So sleep or rest yookiin irriba yookiin boqonnaa murteessaadha jechuudha learningii keessatti.